Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to extend my appreciation for Professor Ibrahim Minshawi for inviting me to give two talks. Then, thanks to Bayer people and the people of Novartis. I'm going to have two talks today. The first one is rather simple about the role of interferon that has been forgotten for quite a long time. And the second one will be about recent advances in the management of MS regarding the new anti-B cell disease-modifying therapy. So the first talk is role of interferon. Possession of interferon. I still remember when my dear colleague, my dear young senior brother, Professor Sayer Hashim, he was the first one to use betaferon, and this was most probably in 1993, when nobody knows anything about MS. At that time, as you can see, that betaferon has been introduced in 1993, followed by Avonex 1996, followed by Ribes 2002, followed by Extavia, which is nothing by interferon beta 1b, and then the pegylated interferon, which is just the same as Ribes by being given every 2 weeks, and then this is the new classification, because there was a debate about the classification of MS therapy. This is the most recent classification of MS therapy. Nothing is called first line, second line, third line, nothing of this. First we started first, second, and third line. Then we started first line and then high efficacy modifying therapy. Most recently, this is the most recent classification of disease modifying therapy according to the mode of action. We have plyo or pleiotropic effect, that's to say multiple procedures. For example, interferon beta, glatiramer acetate, and dimethyl fumarate. The second category, those which are going to reduce proliferation. Remarkably, teriflunomide. Thirdly, anti-migratory, that has been called in the past anti-trafficking drugs. Now it's called anti-migratory drugs. It includes the sphingosine 1-phosphate receptor modulators, that's singlemod, pulsimod, zonisimod, Ponvory, etc., and then natalizumab. And most recently, targeted cell lysis, which includes alemtuzumab, cladribine, and the anti-CD20 B cells, that's ofatumumab, ocrelizumab, tuximab, and yoblituximab. This is the most recent classification of disease-modifying therapy according to the mode of action. Now, just to remind you, these are interferon. Sorry. Just to remind you, interferon beta therapies could be interferon beta 1b, that's betaferon, subcutaneous, 250 milligram, 3 times per week. Then interferon beta 1b, Extavia, interferon beta 1a, that's Avonex, interferon beta 1a, that's Ribes, pegylated interferon. The most important is the half-life. The half-life of interferon beta 1b from 1 to 8 hours. Of interferon beta 1a, from 5 to 15 hours. For interferon beta 1a, the so-called Ribes, from 50 to 60 hours. And then for the pegylated interferon, it's up to, as you can see, 78 plus minus 15 hours. Now, this is the most recent proposed mechanism of the mode of action of interferon. Now, interferon, as I said, it's pleiotropic effect. It will start like this. Number 1, decrease T cell activation. Number 2, decrease T cell adhesion and the penetration of the blood-brain barrier. Number 3, decreases antigen presentation. And as all of you know, the professional antigen presenting cells are the macrophage, the dendritic cell, and the B cell. Number 4, decreases expression of pro-inflammatory cytokines, that's to say interleukin 17, interferon gamma, and tumor necrosis factor alpha. Number 5, increased expression of anti-inflammatory cytokines, that's to say interleukin 10, 4, 5, 13, 27, and transforming growth factor beta. Number 7, shift of pro-inflammatory T helper 1, T helper 17 response to T2 anti-inflammatory response. 7, decreases bystander damage. What's meant by bystander damage? I still remember long ago, about 15 years ago, Professor Saher has given a talk where he mentioned the word crosstalks.
And at that time, nobody knows what's meant by crosstalks. Crosstalks means the talk between the interneurons. So the one called decreased bystander damage, when there is a damaged neuron, it's going to transmit signal to a healthy neuron leading to its damage. Now, bystander damage means it's going to inhibit, interferon is going to inhibit this circle, and consequently it's going to preserve the other neuron, and that's what we call bystander damage. And lastly, decreased B-cell proliferation. This slide is important because what are the medications that affect the blood-brain barrier? Number one, dimethylfumarate, fingolimod. Two, deoxyadenosine, that's calidoprene or mafenclad, natalizumab, interferon, cortisone. But what signifies me in this talk is interferon. It's going to ensure structural brain stability through decreased inhibition of vascular cell adhesion molecule, intercell adhesion molecule, E-selectin, and matrix metalloproteinases. This is a very good slide about the role of interferon in decreasing or getting the stability of the blood-brain barrier. Number one, it is going to decrease expression of very late angiogen, the so-called alpha-4-B1 integrin. This one is one of the mechanisms where natalizumab works. Number two, it's going to inhibit or decrease matrix metalloproteinase. And very importantly, it's going to inhibit vascular cell adhesion molecule. Normally, the very late antigen is going to combine to the vascular cell adhesion molecule so that the targeted cell, the lymphocyte, can cross the blood-brain barrier. It's going to inhibit this circuit. Consequently, it reduces blood-brain barrier penetration, and this is the mechanism. Interferon beta 1b indication, CIS, relapsing remitting, and active secondary progressive. This is the whole this is the whole disease-modifying therapy, and as you can see, interferon beta and glutathione acetate, very high safety but modest efficacy. Of course, the ideal is here on the right. Very high safety and very high efficacy. Well characterized. The most important, as Dr. Farouk بيتفضل وقال, the most important criterion for interferon beta 1, generally speaking 1b or 1a, safety, 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 safety. For now, more than from 1993 up to now, more than 2 million people are being treated. No increased risk of PML, serious infection, or malignancy. We have to take this into consideration. Common adverse effect, injection site reaction, that's to say local chemokine induction, whether pain, swelling, induration, redness, etc. Flu-like symptoms, depression, low blood brain cell count, neutralizing antibodies in 30% of the cases, and this may explain why some people are resistant to interferon because of the development of neutralizing antibodies. Abnormal liver function tests. This is a very important slide. How to manage, practically speaking, these side effects. Number one, concerning the flu-like symptoms, gradual interferon up titration. طبعا انتوا عارفين بندي اول شهر اسبوع مرتين في الاسبوع ده بندي 3. 2 concomitant flu-like medication الايبوبروفين اللي هو البروفين. 2 اسيتامينوفين اللي هو البنادول. 3 alternative pentoxifenil اللي هو الترنتال. ادي 3 حاجات اللي بنعملها. 4 as necessary temporary decrease interferon dose. اخيرا ممكن نستخدم اورال بريدنيزون. ده الفارماكولوجي. النون فارماكولوجي بقول له ايه؟ خد الابره دايما بالليل عشان تاخدها وتنام. 2 ما بديهاش دايما في حراره الاوضه، بلاش يكون في حر قوي. 3 يكون دايما واخد سوائل كتيره. 4 يشرب كافيين وشاي وقهوه. 5 يكون بياخد كويس. 6 يكون مرتاح. 7 يكون ممكن تاخد كولد شاور لو كان فيه حراره. طيب regarding الانجكشن سايت رياكشن، الاورال طبعا البنادول طبعا مهم جدا. الدايفينهيدرامين وده انتي هيستامينيك اللي هو بنسميه بنادريل. واخيرا الدايميثيلين ده انتي هيستامينيك اللي هو في السوق اسمه فينيسيتين. الحاجات دي مهمه جدا بالنسبه للانجكشن سايت رياكشن. واخيرا التوبيكال اللي هو الليدوكين. بس مهم جدا علم العيان ازاي يحقن وروتيت، ما تقدرش تحقن في حته واحده، روتيت الانجكشن سايت، بروبر انجكشن، الدبس والانجل يبقوا واضحين. اخيرا اسيبتك تكنيك عشان ما يجيبوش انفكشن، ويوز سمول نيدل، وطبعا دلوقتي في الاوتو انجكتور.
هاو تو مونيتور، اهم حاجه السي بي سي كل 3 اشهر وبعدين كل 6 اشهر، الليفر فانكشن تيست كل 3 كل 6، واخيرا الثايرويد فانكشن تيست كل 6 اشهر خصوصا لو كان في هيستري اوف ثايرويد بروبلمز. كونترا انديكيشن امتى ما اديهوش؟ لو عندي ثايرويد بروبلم، ديبريشن، سيجر. على فكره الانسنس اوف سيجر مع لو في حد عنده سيجر وخد انترفيرون بيتا، البوسيبيليتي انها تزيد 13%. فتيك كير. اخيرا الكونجستيف هارت فيلير، ليفر بروبلم اند significant انيميا او لوكوبينيا. Efficacy of interferon beta in 1B. Interferon beta 1B is a neuromodulator. It regulates but does not suppress the immune system. Interferon beta 1B is a moderately effective disease-modifying therapy. It is used and raises relapse rate by about 32%. It is used in many regions. It slowed disability progression. من الحاجات الكويسه قوي في الانترفيرون لما تعوز تعمل lateral shift او escalation. No wash out period. This is a very important privilege or advantage. No wash out period. You can directly shift. طبعا we have to say a word. انتوا عارفين طبعا انه اثناء البريجنسي دايما من عند ربنا البروجسترون بيزيد يبقى في ايه؟ هنستمر كتير كده؟ ده مش مني والله. لا حضرتك علشان حضرتك بتمسك جنب الميكروفون اهو. ايوه كده. اعمل كده على ايوه عينيا حاضر. فالاتاكس زي ما شايفين بتقل في البريجنسي اهي، وبعد البريجنسي بوست بارتم بتبتدي تزيد تاني. In patients with highly active disease, pregnancy may not be sufficient to control disease activity. Interferon beta can be used in pregnancy and lactation as opposed to other disease modifying. هنا دي مهمة بقى. تعال بقى نبص كده. الانترفيرون بيتا can be used during pregnancy if clinically indicated. اللactation safe. طيب الاوباجيتي كونترا انديكيتد سواء في البريجنسي او في اللاكتيشن. الكوباكسول اللي هو جاترات استيل سيف. الجيلينيا كونترا انديكيتد في الاثنين. المافينكلاد كونترا انديكيتد during pregnancy وكونترا انديكيتد في اثناء التريتمنت for 1 week after last dose. معناها ايه الكلام ده؟ انت بتدي اول شهر 5 ايام. طيب وبعدين بتدي ثاني شهر 5 ايام. استنى اسبوع ودي مفيش مشكله ترضع. طيب بعد الشهر الاولاني لو اديت 5 ايام استنى اسبوع وترضع. الشهر الثاني بعد 5 ايام اسبوع وترضع، بعد اسبوع واحد. طيب الاوكريماس only continue treatment if potential benefit outweighs potential risk. هنا كونترا انديكيتد كل الكورس 6 اشهر و4 اشهر بعد اللاست دوز. طيب اللامترادا ذا سيم، اللامترادا والتكفيديرا والتايسابري كلهم ذا سيم. الحقيقه في حاجه مهمه قوي، من حوالي شهر طلعت بيبر اتكتبت في اكتوبر ده 22. قالوا ايه؟ ان كل المونوكلونال انتي بوديز ار سيف ديورينج لاكتيشن. ليه؟ اول حاجه فيري هاي مولكيولار ويت، يبقى اللي هينزل في اللبن مينيمم. نمبر 2 الانفنت جي اي تي بيعمل لها دينيتشرنج. 3 it does not absorb او it's not absorbed by the mucosa of the infant. يبقى في 3 important factors that may allow in spite of what have been known as old knowledge most recently قالوا ان المونوكلونال ده كتب الشهر ده ممكن المونوكلونال انتي بودي تتاخد مع اللاكتيشن. طيب pregnancy consideration in general disease modifying therapy for MS are stopped prior to planned pregnancy. In female planning a pregnancy with high risk of disease activity, interferon beta 1B may be considered until pregnancy is confirmed. In select case, women with high active disease use may be continued during pregnancy. Data from available pregnancy registers have not observed an increased risk or pattern of major birth defects, preterm birth, or decreased birth weight following maternal use of interferon beta 1B. Delaying pregnancy is recommended for females with a persistent high activity of the disease. Breastfeeding, the characteristic of interferon beta 1B molecule may limit the possibility of harmful effects during breastfeeding. 1, the relatively large size of the molecule may prevent it from crossing the placental barrier. 2, the relatively short half-life may limit the opportunities for interferon beta molecule to come in contact with the developing fetus. 3, interferon beta 1B does not have any systemic
لما جم حقنوه ادوه اورالي نو سيستميك افكت، وبالتالي انترفيرون بيتا 1 بي از كونسيدرد كومباتبل وذ بريست فيد. يمكن هنا مش عايز اتكلم هنا ان الكورونا خلصت، لكن انا بس عايز اقول كلمه واحده هنا، انه الهيموسايت والريسك اوف انفكشن، الانترفيرون بيتا 1 بي 1 بي نو ريسك اوف انفكشنز ديزيز، الجاتروساس نو ريسك، الدي ام ال دايميثيل فيموريت طبعا في بي ام ال، التريفينومايد رياكتيفيشن اوف تي بي، السيموزيم فوسفيت ريسبتور اوبورتينوستيك انفكشن ولور ريسبيراتوري تراكت انفكشن، الكلادربين هيربس زوستر رياكتيفيشن، هيربس بالتحديد سواء سيمبلكس سواء زوستر، الناتليزوماب البي ام ال، الانتي سي 20 monoclonal antibodies reactivation of chronic viral hepatitis disease وupper respiratory tract infection والالينتوزوماب reactivation of herpes infection whether كان herpes simplex او herpes zoster. هنا يعني برضو مش هقول الكلام ده لان الكلام ده انتهى، بس خلي بالك من هنا الريسك اوف سيرتيفيكيشن اوف immunotherapy ثيرابي during COVID-19. انت عندك الانترفيرون بيتا والجامعه ارستيت اللوست ريسك، الدايميثيل فيومريت والمونوميثيل فيومريت والدايميثيل فيومريت والتريفينومايد الريسك از لو، السيموزيم وفوسيتور موديوليتورز ناتليزوماب ميديوم مودريت، الريتوكسيماب والاوكليزوماب والاوفاتوماب ميديوم مودريت تو هاي، الالينتوزوماب والكادابين والستيم سيل هاي. ثانك يو سو ماتش.